amjapewa ka break huko nyumbani. Sisi ni wase tuko busy kutoka family. Nyinyi amjapewa break huko nyumbani, mmekuja hapa break. Sisi ni watu tuko busy kutoka family. Mimi niko mlimani kwanza, hizi ni zenu tu. Uko mlimani? Unasema ni kama tumekuandalia meza. Mbele ya watesi ndio hii imeandaliwa mbele ya watesi. Sisi tunaita watesi. Wewe lakini uko na kumbu kama unajiita watesi. Tunatesa. Mlikuwa mnajiitaje? Ilikuwa tagline tunatesa. Ilikuwa group wazo, ilikuwa ule bwana DK walishinda award mingi hiyo siku. Walikuwa wanajifanya kama anasema tunatesa. Akamwambia tunatesa. Ndio gospel. Lakini sio ndio gospel. Siku dikali kwa varsity ya white. Ndio. Lakini kuna award alikuwa anangoja aende atashinda afu hakuishinda. It was very wrong kwa sababu hata walikuwa wameambia Taylor atamtag. Welcome guys. Leo show imeanza moto sana. Here we are. Leo tuko na Moraya kama kawaida. Tuko na Moji. Leo Moji ndio guest wetu manzi yani. Ndio. Hii ni moment tuko tumengoja for a very long time. Na now Moji amekuja ku represent. Na of course Papa Follow mwenyewe tuko hapa. And before tuendelee nataka tu tuambie wasee, nimenotice wasee wengi sana wana watch but wengi hawa subscribe. So I want to urge you guys as you're watching, kama umeanza tu sahi because ndasema hiki tu kama mara 7 kwa show. Kama ndio umeanza tu kuwatch sahi, subscribe before uendelee. Pause anapo tu chini. Nafinya kabel. Nafinya kabel. Ring the bell. Kindly manzi tusaidia sana because we want to make sure that we build a community that all of us tutakuwa pamoja impacted by the word of God, entertainment na all these other things. See it in gospel industry. Tulifiki hapa ati sijui ati ni in gospel industry. Moji. Yeah man. Short Baba. Ukapa na finally Baba iko na meaning. Baba maze. Naitwa Daddy. So finally. Yeah. Moji Short Baba. Yeah. Your name has a full meaning. A full meaning Baba. Baba sasa iko na meaning. Daddy. Moji ndio bado tujui vizuri. Short tunajua. Short we can tell. Yeah. Self-explanatory. Now Baba iko na meaning. But mtu ameniuliza juzi. Mtu wa Moji ni dem ama chan. Kama hata mimi sijui lakini unaweza tuambia. Ni dem. Oh ni dem. Hauko unafanya nini? Gender reveal. Mambo yako. Moni OG wa DJ, OG wa influencing na hiyo couple vlogging nini. Huyu jamaa hizo macheki. Oh my god! Nitafunga hiki. Anamwambia simu nimekupa simu beba anamwambia mbona by phone acha tuoneshe kwanza nikao unanipatia sawa haya shika Wasikuizi ndio wanafanyanga hivyo. Time yetu tuko nafanyanga hivyo shiko. Yetu tulikuwa tunafanya kabagi na mpatie. Sikuizi ndio wanaona mpaka unapanga wapi na nini. Bora tumekuwa. Wewe usijione Mungu amesaidia sana. Mungu amesaidia zaidi. Unafanya hii mambo bwana. Nikadem. Nasikiaje unajua nakadem basi. Unajua madem sisi sema hivi nikadebate tutafaa kwa nako siku nyingine kuna watu wanataka kama first born wa kuanga mapchali wengine madem but mimi nilipata kadem first ilikuwa nataka kuget my mom. Second unajua madem hata wakigrow kuna venye wanaekanga familia pamoja. Na feeling madem wanakuanga more responsible. Asi tunaambiwanga kwa kilio tunaambiwanga ukipata madem sana inamaanisha wewe pia ulikuwa unatesa madem. So God anataka kama ni anaku yani ulikuwa unapenda kutesa madem ulikuwa yani ulikuwa ukipata madem sana wa kwanza. Ukipata madem sana ama hata wa kwanza. So wewe hujaitesa madem juu kwa boy. Watakuwa boys wanaongea hivyo ni kawaida. Wanasema kama yangu hiyo sentiment hata mafans wata comment wewe hiyo ni sentiment watu sema chali kama ulikuwa player Gora na kupiganga tu madem. Ni kweli. Na wanasemanga na nyinyi watu mnapanga tu boys wanasemanga you not kina society. Ndio chai jamaa mimi ingia. Kina society. Kwa kina haja tumezaa mandume. Wanasema you know what they are carrying in their loins. Hapana madem kuza dem ni kitu ya maana sana my friend. Tunasema si kitu ya maana. Tunasema tu ni inamaanisha inakushoingi ulikuwa mtu aina gani. Kupata dem kwanza ukisha kama ushaikuwa na mo na aboshikwa na the Morayas ukwe nao wakiwa na Natasha na wakiwa na Junior. Enyewe ni poa upate tu demo wa kwanza. Junior na watesanga. Junior anakuambia alifanya hata Junior umenikumbusha kitu. Junior na kanga fresh.
Na hii lazima iende. Jana tukitoka airport tutoka Coastal. Acha nikasema tasema hii leo. Jana tukikuja, tumeland tu pale airport. Junior, mimi nakwambia my boys. Junior farted in the plane. So akasema alafu kumenyamaza, ni ile time kumenyamaza mpaka ndege imezima. Someone has farted and I'm sure it's not me because my fart does not smell like this. Ndege mzima imenyamaza. Acha mchezo. Niliaibika. Mamake naye amecheka kwa chini ya kiti. Ninamkanyaga hivi ndio nakanyaga nasema it does not smell like this. So my friend, mimi naona vijana wanatetemeka. Nadasha anakuga hi daddy, how are you? Julia, anavuruga majamu. Junior ameniibishaje airport jana kama tulikuwa naye kwa hiyo flight it was Junior. Bro, unasema mtoto wako? Alisema it's not his but ni yake. So what alikuwa anamaanisha nini? Ainuke kama yangu. Nini? Boys. But mimi nasema kama mimi niko natuma boy day. Huyu anajua boy day wangu. Boy day hata jinsi alikamija kwa baadhi yani mtoto wangu pene mse sana from long time ago yani hata ulikuja ukamcheki Uncle Moji. Lakini Uncle Moji unakonga kuna hiyo point yenye I remember there's a time penye alikuwa ameshina ameingilia Meja akiulizanga Meja are you a comedian or a musician? So Moji pia anaongana haka aspect. Kuna video zingine Moji anafanyanga sio kwa hizo from day one nilizio nanga. Kwa hiyo sio anatembea na kipara unaelewa. So Moji anaongana aspect ya he's more comical, he's a musician but pia kuna the comical side. Do you feel like sometimes ulikuwa unatamani kuwa actor ama is just in you? Mimi kwa tu character. I think watu tunashana tukishinda naye na kwa tu character tu hivyo. So but nakumbuka tukianza muziki tulikuwa tunaambiwa hiyo kitu ya kila mtu anafaa shika hii line because I think hata kwa your generation of artists wale wasolitoka na nyinyi kuna wase very funny like kuna mtu kama kina Kenti akina V like wase tu yani Kenti yani guys are just funny from here to huko mwisho. So by the time sisi tunakaa upata haja wako funny wakati social media ilianza mimi nilikuwa nafanya tu naona hiki tunafanya tu kama for fun na nafanya for fun but wakati after Kelele Takatifu nikaenda sana nikaona inasaidia pia because something I noticed about the Kenyan audience najua sema naweza sema kwa hiyo kitu kwa true kuna kukua ni kama Kenya unaweza kuwa big artist ama unaweza kuwa big personality. Yes. No, unaweza kuwa na big song ama unaweza kuwa big personality. I feel like artists who wenye wanakaanga over time ni juu ya kuwa like a personality. Kuna personality I feel like longevity and a personality where people can connect with you. So I found the more na share hizi jokes, the more nafanya nini, as much as I branch off so much kukua comedian, inasaidia muziki yangu. Because also na feel mimi niko relatable, wana feel umsaidia na kwa multifaceted. Na mimi wako like wewe unajua rudio jina. Multifaceted. Ndio hiyo. Kameingia wasafa. Anapenda story huja so I think ilikuwa hivyo. But mimi kwa character kutoka kitambo nikaona Mamuri kwa character but tukaanza kuiweka online na ikaanza kukula. In fact na regretting I wish earlier on ningeenda sana. Cause mimi naanza kufanya comedy before hizo stories za online skits online comedians watoke hizo maenzi hizo kwa sababu rap yako zile za kwanza zinaonekana kama ni comical zinaonekana more comical than the normal but nilikuwa naogopa pia the time of social media and I think uliona kuna time mwenye wasanii unaweza confuse wase sana mpaka washindwe unaimba bado and you see that's the problem that naye alikuwa anasema kila siku alikuwa anashinaga akiulizanga Meja video zako zinaka more drama than whatever than the song itself. So akaanza kumuuliza do you akianza tu career yake akaanza kuuza Meja unda kuventure into comedy and acting more than being a musician. Because ilifika mahali kama we used to view Meja as a character than a musician. But una huku it's for me I can't do time niko like me I think what say okay I think because the structures that we don't have in this industry those zinafanya watu wa limiting sana because
tukiangalia other industries, kama tukiangalia the industry yenye si wote uangalia, the entertainment industry yote ya dunia inaangalia industry ya America. Kuna watu wanajua exhibit wajua, kuna watu wakujua exhibit ni msanii, kuna watu wanajua exhibit na my right, kuna watu wajui hata Kevin Hart ni stand up comedian, wanajua yeye ni actor, kuna watu wajui Will Smith alianza kama rapper, Queen Latifah na watu wengine wote, nataja watu wa kitambo, niko na watu wa kitambo hapa. Say maybe kina Tyler, but very few nasema hapo. But unapata like there are so many guys wenye walikuwa multifaceted, so unapata the industry limits you and tells you you can only be this, you can only be this, but yet tunapata uko na career kama sasa tukisema kitu kama mseka Kenti unaona his comedy and his cause comedy yake I think ilikuwa just an expression of his creativity. Uyoko wengine ukimention na siati kucheka na kiza niko tuko podcast wa Kristo. So sasa unapata Kenti unakuja hapa wengi itakiwa Kenti kwa mbaya, but tutaedit sana those guys wenye wanaweza kuwa multifaceted. I think it's time unipo uende. So mimi nilikuwa naona acha nifanye kitu at the end of the day endelea kusaidia. Kuna kitu Esther aliniambia, unajua Esther alikuwa anakuwa na one line moja. Nikamwambia Moji, let me tell you something. Akaniambia Kenyans is first interview za muziki. Akaniambia Moji, let me tell you something. Alikuwa anatuambia kama kelele, if Kenyans like you then ngome yote unawapea ama kitu unawapea itakuwa rahisi, itaenda. So usifocus sana na kutry kuprove ndio msanii mnoma. Focus on not manipulating really, but focus on being able to connecting with people authentically, as you like wasa connect na wewe as you, kwa sababu mimi nishaona Kenya kuna watu wacha connect na wewe, unaweza kwa jamaa kuna ngoma kubwa but wasa wacha connect na wewe, it doesn't matter. So for me my comedy and whatever is a way to connect my fans, na sasa over time pia sasa inaleta kitu, kwa sababu sasa inamaanisha I can be on kuna watu wananiambia Moji, we are looking for, cause kuna time wasana nataka msanii but wasanii wengi wako stuck up, kwa we are looking for a fan artist mwenye atakuwa mwenye atakama lete fan atakuja na hiyo nyota mingi, cause kila mtu wewe unajua one thing that iko na wewe, people can watch you, ama mtu anaweza kuja kwa show. Wewe unaweza na show mingi sana, wewe unaweza na show ya church watoto matini, hata club nimeenda, hata usijiko unanishika because umekata across in all those levels. By the grace of God, and just speaking about the same, it just reminds me of Aisha Speed. Aisha Speed, kama kuna wakati nimeuliza maswali mob na wase old school, yani wase age yangu, niyo wase kuuliza kina ole anafanyanga nini, kina ole kwanza kuuliza akasema msee ameshika hapo kidogo, akaanza polepole akamza na msee anafanya nini, so it's the same thing, because you see with Speed, if you watch his transition, ni msee alikuwa baadhi alikuwa streamer, mostly gamer, umenishika, but the fact that the Europeans wakamchocha wakamwambia ebu try ucheze FIFA, so akaanza kucheza FIFA, then kucheza FIFA pale alikuwa mfani, ilikuwa hakuwa anajua kupronounce the names za wasanii za players. So hiyo kitu peke yake ndio ikamfanya akaanza kwa viral, and then watu wakaanza kumwambia the biggest players ni Messi and Ronaldo. So mafans Ronaldo wakaanza kumtusa kumwambia tafuta Ronaldo. So the guy went to look for Ronaldo. So even by the time Speed is coming in Kenya, everyone when you hamjua alikuwa anajua the personality than more of what he does. So personality nimesema tu, just to add on your point, sometimes personality is very very important, because from there right now pale Speed yuko amecreate a platform whereby he can morph to anything he wants. Azafanya anything. He can morph to anything he wants, right? Nika ule jamaa leto Mr Beast. Mr Beast alianza hivyo na vitu Mr Beast anatengeneza chocolate, anatengeneza burgers, anatengeneza all these things. So you can ni vile sasa, like I think the American industry vile inakuanga, kuna so many structures where inakuwa tu like we si tunatengeneza chocolate. We come tutengeneze, cause kama hata hizi deals zote za wasanii kutengeneza perfume, wasanii kutengeneza sijui nini, au inakuwa mtu already anatengeneza perfume, anakuja na make deal na wewe unauza perfume na jina yako and all that. So I think the most important thing to sell your personality. Of course kawe si mu interesting, sasa sijui tutakufanyia nini, because kuna sisi wa interest pia ukikuwa kawe
personality yako is not like this. We uza tu vile iko. Kwa sababu kuna wase huko nje wana like, kuna wase wako huko nje wana like watu wamenyamaza. Kuna wase wako huko nje wana like wase wako loud. Kuna wase wako huko nje wana like wase wenye wako intellectual ama wase wako easy going. Na kuna watu wako huko nje wanapenda watu wapendi hawana kakitu, na kuna watu wanapenda watu wako na kakitu. How do you get that out? Ujai notice kuna wase ukijiweka unaka kitu, kuna nishi yako. Unakuwa fiti. Ukijiweka uko na kakitu unatoka. Well, that's true. Hiyo kuna venye ukiportray kuna hiyo ya Nairobi na inaongea ya Nairobi. Kuna kama social media kuna watu wanajiportray tu hawana kakitu. Au unapata mafans wanapenda tu because wana feel because whether like it or not, human beings si uko na kitu. Kuna ngatu lama there's a way that kuna ka groupings they see fall to just to console who we are in society. So we'll connect to something whether like it or not. But kuwa wewe yani hivyo vile nasema tu kwa cause kama hata hiyo kitu kuna msana anapenda kama wakati tulingia the internet age kulikuwa na wase wenye wanakuwa like the question I wanted to ask. Watu tulingia the internet age kuna tunataka kama wewe kama sasa nyinyi watu wawili tofauti. Wewe anajai onyesha mali anaishi kwa online. True. Na wewe mnajua hata chini ya kitanda. But everybody you're comfortable doing that, you are not. Inamaanisha there are people who connect with you, there are people who connect with you. So I feel like everybody should just be cake ni kubwa. Kila mtu anafaa kuwe vile yako kwa sababu that's just how you are. Everybody should just be how they are. But sasa of course with boundaries za ufala. Of course Nimeona wase for the past like few days or weeks so wamekuwa wakidiscuss about how Speed came to Kenya and so many men were simping. And I'm just like, what do you mean men are simping? For me, I just kwanza mimi hata watu wamenishock ni wale mtu ni msanii ama mtu akoko in the arts world alafu anaandika statement kama hiyo because guys showing appreciation to other men. It's something that has been there. From the gladiators to the footballers to even right now. If kwanza wake out a musician, that's something that you need to appreciate because people are showing you. Mimi sahi ukiniletea Kanye West hapa bro. Mimi ni wale wase wenye me I appreciate. Mimi nasemanga given a chance to go for dinner with one person. Mimi nasemanga Kanye West. Wewe mimi upewa chance uende dinner with one great person. Utana nani? Just one great person. Unataka tu kutap mind yake. Na alitoje boxer Floyd, mimi napenda Floyd bana. Ara napenda Floyd. Yani lakini mimi napenda Floyd. Mayweather mimi ni. Wewe? Sasa mimi nakwambia nani? Usiambie pastor hapa bro. Anasema sisi wine. Mimi napenda Kanye sana. Mimi napenda Kanye au bro, unakuambia nani? Unakuambia vitu pange nisikie. Oja wewe ndio anadhara. Bro, hapa lama tukweri. Na like Kevin Hart. Unaona? Iko sawa. Na like vile yeye ameweza kukua executive, ana his own companies, yeye comedian, anafanya movies, anafanya all these things, anauza vitamins, like he's very multifaceted in how he does his things. Amefanya game shows, live shows. Hollywood inaonga ngumu sometimes ku appreciate because next week unapata walikuwa kwa hizo list ya zile vitu mangori party za Didi. Kuna hizo swali imekuanga. Umesema unaweza taka kumit Kanye West, ndio? So dinner with Kanye West ama $5 million. Dinner with Kanye West. $5 million I can make it. $5 million. Another make $5 million. Me dinner with Kanye West. Si mimi niuliza Moji. Dinner na K-Hart $5 million. Hata hiyo ndo nitajipaia dinner. $5 million. Nitakula dinner na kila mtu. Nitakula dinner kila mahali. Akwende huko. Dinner na idol wako kama $5 million. I know wase wengi utasema kama wewe unasema anataka maarifa na nini. Hizo naweza ni sawa. Mimi nipatie $5 million si do kidogo. Cause naweza book with that money, naweza get appointment. Hata unaweza fufua wahenga. Mongekoyo wawili. You can tell. Hizi ndio na podcast nyingine mtu akiulizwa ilikuwa tricky akiulizwa $100 trillion or dinner with Jesus.
ilikuwa trick niliona hiyo film ama mam wale kulikuwa pia na mam delete one delete Jesus mimi ya Jesus delete mimi one ya mam. Jesus mimi with Jesus because Jesus perform miracle nipate $1 trillion Brother. immediately Na hiyo siku ya Bwana nataka kupea samaki akiamua hiyo siku si ya doni ya samaki mimi Jesus because niko so sure Jesus walikuwa wameniambia hivi na hivi unaonaje Jesus kwambia hivi wanakwambia mimi ndio huyo hata nikupige hiyo sasa yaka hivi ilikuwa ku delete kulikuwa pia na ku delete delete Jesus delete mam delete 10 ilikuwa $100 million delete one mimi of course nakwambia nitadilete pesa nitadilete pesa immediately hata mimi because sina unajua hiyo sasa mtu anakuambia hivyo hajakupea pesa sasa ni pesa kwa account yako ambayo kunyang'anya hauna hapana inakuanga iko either urudishe ndio unaambia bro anakuambia akupee what did you do mwenye unatoa what did you do anyway tulikuwa hapo sote but coming back to that story hiyo story ya wase ku appreciate I don't understand why people always mistake when men appreciate men. Inakaa ni kama simping no it's not simping but there is just but again mse mwingine akasema ukiona huyu jamaa I show speed venye ali sema basi alisimp kwa unaona venye walikutana na huyo na nini na Ronaldo the first time so why mbona watu wakusema alikuwa na simp no but you see hata mimi usema again unajua point wanajaribu kuleta ni at the fact that he's young and other footballers are always like children footballers wako 17 years 16 years kuna kitu inaendelea sasa hii inaitwa rage baiting watu sasa wanapenda tu kwenda online kusema kitu yenye itatrigger correct so sometimes when you like ukiangalia kitu unaona this is just rage baiting kwa sababu the thing is men go and fill up a stadium kuona mtu akigonga ball men wanaenda kuona watu men wanaenda wakiona watu hata bodybuilding wanaume wanaenda kuona watu misuli kama wamejipata gladiators in the 18th so it's just whatever century 15th century but kuna mtu amesema hiyo story especially being that some women are the ones who are complaining about it that ataka kuona ati ladies don't like seeing men really happy about it but I don't know about that but maybe I think it's just rage baiting there's a lot of rage baiting there and then kuna hiyo kitu ya ushaona watu wenye sometimes kama you like kitu wale wasona like hiyo kitu sio mafala ama kama wewe kitu ikubambi manishi those ones that hiyo kitu inakaa fun for those guys kuna kitu inaitwanga male flight theory male flight theory ni philosophers wanasema it's the fact that when you love something and then unapata watu wengi wanaanza kuipenda unaiondokea ukisema nikitakiufala yes kama venye most of the time unapata kuna jobs zenye zilikuwa kitambo za men walikuwa tunajitika hizi kazi za wanaume lakini siku hizi unapata wanaume wameziondokea not because the job ni mbaya but because zilikuwa infiltrated by women wanaanza kuzifanya hata magari kajuku katika mbona nishaka gari because imeonekana tu imefika mahali madimo wameanza kuziendesha sasa ukionekana haria watu wanaanza kuona unaendeshaje haria but it's just a theory philosopher anasema called male flight theory so kuna hiyo kitu pia inakuanga hiyo wase wana feeling ni kama ukianza kulike a certain class of people wakianza kulike kitu unaanza kuisound ni kama ati nafaa kukuwa ni kitu imetolewa ama ni kitu kijinga haiwezi ni kitu kwa chini and you know that's the same thing right around like a few years ago people were trying to do that same thing for the gospel music whatever there are guys who are trying to kufanya ikaini kama like when a few things happen kusema ni just music so gospel jamaa wote ni wa fake bas narrative yes jamaa wote si wa real so like because you see coming back to your point usipoteze your nini when a gospel artist does a mistake wanakujanga wanaeka everyone in that category ama in that cocoon wanasema was your gospel yet is only one person who did something who was scandalous but when a secular guy does a mistake ni jina yake inatajanga utasikia umesema secular hip hop artist utasikia but also there's another side to that coin that also now on the other spiritual end inakuonyesha how we are the body of Christ because me I always used to look at it like the opposite direction unakuwa like okay sawa it shouldn't be like that everybody should be able to stand but of course pia inamaanisha si what we are representing the body of Christ but it should not mean that people hiyo kitu ya kutumia mistake za huyu kunyima huyu opportunity inamaanisha kulikuwa na another
you are always looking for a reason kunyima huyu jamaa opportunity. Yes. Na umepata reason. So unapata there are people who are not ideally very happy about how the gospel, especially at some point, and nisema hiki tu mahali, the people who are not very happy when this. Hata sasa hivi venye tulifanya hiyo old school and new school, there are people who are happy, especially the fans and everybody who are like, man, we love gospel music, we're happy that these events are back. But then there are people who are like, hey, what does this mean for us? Hiki inamaanisha nini for us? Inamaanisha ama jamaa wakiendelea hivi, inamaanisha kuna keki fulani itapotea, ama inamaanisha now people will start kutakuwa, because wase wataanza kuona so we don't, because ukiangalia kama comments hii gig, one of the most amazing things napenda about hii gig yenye tulifanya ni wasa wanasema we loved everything about the gig, the production, everything was seamless, it was apart from the sijui kama wasa waliokoka ama nini, like wasa wanasema ilikuwa lit, yani we don't like gig kama hiyo. So when that happens unapata if that continues, wale wase wengine wenye walikuwa wana spin that narrative ama wanataka kupusha narrative. Nilifika time nikienda interview na ulizwa gospel imekufa, utasema nini? Bro, mimi nakwambia ukweli mimi every time nilikuwa ninaanga interview wasa walikuwa na the same thing about rage baiting. Wako zile za manze nyinyi ndio ni manze mlikufa mliana industry. Umeelewa? Every now and then unajua sawa kuongelea hivyo ndio pia ujipige kifua useme sisi ndio tulikuwa but mimi ukiangalia all my interviews mimi usema gospel ijaita. Kina Moji bado wako, kina Guardian bado wako, wase wengi bado ni gospel. Na mimi nawaambia tu kila saa everything inaongana season. Kuna tu hiyo moment yenye things are not working, by that I mean something is dead. You know what I mean, that people are not channeling out music and all that. So the main reason why tuna have hii podcast leo nataka to discuss first and foremost, let's go back to Cheza Gospel. Was it just a project? Was it an EP? Was it a whole revolution? Or is it something that just morphed to become what it is right now? Or did you see it before it happened? So first of all, again, I mean, niko hapa na two of my greatest my inspiration, watu serious sana. Kwanza huyu jamani mserious sana huyu. Na mnanibeba ngazi aje. Maisha huyu jamaa amekuwa mkorino, Fadhambu. Kale clip nilipost juzi. Kipigie na kitu hapo, finya kitu hapo. Hii ni weird moment. Wewe bana tusikie. Hivi ndio tusikie bana. Hivi ndio tusikie kwa boss, kama unajua. Kunaima na gogo sipundiza na kunyima. But si kwa hapa na kwa artist like even sisi kwa hapa as my generation, it's you guys who inspired us, you as an artist. More like as a DJ, I think more also did a lot of, because more na system unit waleta ile kitu inaitwa waleta, sasa nitasemaje, kuna unyota fulani hapa jamaa waleta kwa simu kutesa, sijiko unaelewa kutesa akumbuka mo na hiyo crew yake watu walikuwa wanajiita DJ Mo da brand, Hazy da brand. So like you guys but so tukikuja 2019 to 2020 tukiingia 2021 like this whole scene ya urban gospel kulikuwa na a lot of drama because COVID ndio ilifanya. I think COVID was a breaking point. We had issues but COVID was that was the need that broke the camel's back. Yani everything that could go wrong ulikuwa unaingia hivi YouTube unapata nani ametoa ngoma, tena unaingia hivi nani ametoa ngoma nyingine. Mimi najua kwamba kuna watu walitoa ngoma za secular mpaka wenyewe, kuna watu miss kwa hiyo, kuna mtu alitoa ngoma ya secular niko like si kama naweza mtaja sikach mimi sina ubaya. Kuna siku moja mimi nimeamka hivi nimeona ngoma ya secular ya Kim Dani nikasema haya surely nilikaona nikasema man kumeenda Kim Dani shout out. But there was just a lot happening. And then so ile time yenye we're coming into 2021 I got married and whatever, so mimi natoa EP because hiyo conversation ndio kila mahali. Alafu hiyo time ndio bado 2021 after COVID vloggers wame come into the scene, wala whatever, so everywhere tu ni gospel imekufa sema ama jao si kama media stations, sometimes media stations wanaweza peleka kitu na a bit of journalism au walikuwa wanaenda tu direct. Ilifika mahali na mimi nikipata na jamaa na wadaka because of course you know the question they're going to ask. You're like these guys are just gonna try to kupata ka 1 minute clip. So anyway I did the EP. Mimi nataka ku drop EP, niko nimefanya ngoma inaitwa Cheza Gospel, nikasema as a campaign ya kuambia wasi hataki maneno, I did the song Cheza Gospel na EP nikasema naita Cheza Gospel. Nikatoa EP
Just to ask the question, Cheza Gospel, did you mean like, was it a campaign for guys in the radio to play gospel music? Yeah, it was radio. Yeah, so the target was radio. Yeah, the target radio, media everywhere. Okay. It was just like telling guys, Mr. Kimaneno, Cheza Gospel wherever you are. So it was a targeted. It was like my reaction because I'm me squagi na mani nizitagwaje my outbursts as a person. Play to 5-4. I'm a play. Nataka kuaddress. That's not my jam. Your approach is different. My approach is different. So my approach was me ndatoa mziki because that's what I know how to do. So ndatoa mziki and I did a nini tour. Then after that I was like, I need to do a gig. Yeah. I'm like, apana, I need to do a gig. Nitaita hiki tu Cheza Gospel Festival. Nairobi Cinema, ulikam. By the way. Na nikauza tiko. Kuuza tiko kwa events za gospel. The story is another podcast. No, it's fine. You're to discuss kuuza tiko kwa Cheza Gospel kuuza tiko. Hiyo ni podcast kingine tunafaa tukuje tukalie. But I did it in Nairobi Cinema and I played live. Yeah. Did that. After that we're like, hiki tu tuipeleke kwa mitaa. Then we took it kwa mitaa. Then we went to Umoja hiyo kukam. But ulikam. But after that I did Kitengela. Then we did I think we did Dandora. Ivo. So until sasa 2023 tukafanya sasa old school versus new school. Iya juzi sasa. Yeah. So but the thing is ilianza na a reaction ya EP but the whole thing was a campaign but I didn't know itakuja kukua outdoor festivals like that. But it was like Mr. Story mingi mimi nataka tucheze gospel. So imekuwa the movement has really grown from that time. From one thing imemorph from one thing to another but the goal has always been mimi nataka all these stories. I believe that the narratives are fake that wasona nataka kuspin huko nje that Kenyans don't love gospel music and that hakuna gospel music and that hakuna hizi stories zote and event ya juzi kwanza ilinifurahisha zaidi because ilionyesha wazee hata zile ngoma wachana na hizi mpya zile ngoma za kitambo za gospel ama whatever those ones bado kuna wase wengi sana wanazipenda like guys was, the reaction is like for real is that's how people are reacting to Juliani, that's how people are reacting to those things. So it started off as me reacting but then it has morphed to something I think bigger than what I envisioned it to be. I think it was just in God's plan. Amen. Because event juzi Moraya ilikuwa deadly. Event ilikuwa deadly. Unaona hizo clips unaona vile kumejaa tulifanya last year kumejaa. Ya last year ilikuwa very interesting. Ya last year ilikuwa more of ilikuwa last minute. Yes. Very last minute. Ilikuwa unajua kwanza moja kinipigia simu alikuwa so unsure about the idea. Akazile watu gospel watavioaje ati verses nani kama Moji. I think for a very long time. I remember that conversation when kama Moji. I think mimi nimeisha hapa for a very long time. And one thing that imeshinda ikituhinda as gospel musicians ama ministers niyo point ya kila saa kuogopa watu watasema nini. Imetuhinda a lot. Of course kuna zile nini unajua kuna boundaries unajua huwezi ruka na pia ofai ku lead other people ruke certain boundaries but kuna zingine zenye uko zile za I don't think I'm doing anything wrong but it's just more of fear of doing something unique and different. So nikaambia Moji, let's do it. Let's go. Moja alikuwa uko sure aliniambia bro wewe kapo da Owen versus Moji. Kwa hiyo kitu ilianza nada comments za kwanza nakumbuka. Comments za kwanza tu walikuwa sasa wanaharibu gospel hawa. Inakuwa tunaomba verses. Comments za kwanza tukipost tu nini ya kwanza. When an idea is new, people might not understand it. Ebu angalia sasa hivi penyewe. Na niko na wasiwasi kwa niko na shida moja akiona hii ataona Bana comments kitu kingine. There's another person that I must mention and Pastor George. Pastor George before nikukall nikamwambia Pastor George. So Pastor George mimi nilikuwa nataka kufanya gig nyingine. Mimi nitaka kufanya gig huko Dagoretti huko kwetu. So niambia pasi ni aje juu like mimi pasi wangu like that. I believe everybody has somebody mwenye anaweza kusaidia kukua. It's very important for a man especially kukua na usikue sheria na wewe ndio sheria, wewe ndio judge, wewe ndio nini kwa maisha yako, utajipata kwa shida mingi sana. Au unapata una marafiki. In fact if ukipata morio ana mamorio ana nini atajiingiza tu kwa mashida mingi before you know it itakuwa uko leo sasa ati hakuna ukisikia msaki kichoma, the first thing people say that should tell you how God alimeki kitu. Mtu akichoma unasikianga hakuna mtu anaweza ongea naye. Kweli but then kweli William ananiambia kila siku na nini kitu tunaweza ambia unaweza pia Willy credit William kila siku. Oh, you know, ukifail
watu wengi wataulizaje mabesi zake wako wapi. That's the first thing people say. Sana moja tawe sahi kitu kifanyika watauliza na nyinyi mabesi wa Moji amkumwambia. That's the first thing, and that should tell you why. That should tell you that God that you hata wajui vitu deep at history quotes at history, you know, there are things that should tell you about a man. People inherently we know that kila msee anafaa kuwa na wasee, anafaa kusikiza. So if Mo akichoma unasikianga na kwani Mo mwana wasee anaweza mabesti anaweza mshow ni nini Mo amepost ama Moji nini amepost ana jamaa. So anyway, mimi Pasi is one of the, so Pasi me I tell him nataka kwenda Dagoretti. Pasi amenisikiza si akaniambia msioni wende Dagoretti sio sahi tunafaa kupiga hapa mjini. Unajua tunafaa tugonge hapa mjini because tukigonga mjini ni national. So hiyo umeshapanga 31st ama mko mpanga? Tunapanga 31st. Sasa mimi nimeenda huko grounds huko pale karibu na mali ya kina Nisolicho walikuwa wanachezea karibu na Kanjo mali kuna jengo hiyo viaduct karibu na hiyo stadi. Nimesema mazee wasio mtaani sitaifanya wasio mtaani gig hapa. Sasa akaniambia wewe bana acha leo wewe piga kitu hapa mjini wewe fikiria. Sasa nikafikiria nikasema the first thing ilikam ni DJs wafanye old school versus new school. Pasi akaniambia hapana, ongeza wewe atati Owen. Niko like Pasi wacha na akanitajia wasanii wengine kama wanne walikuwa wanaendea against each other. So but sasa iko climax ni mimi na wewe. Sasa mimi wacha nikwambie wewe Pasi ameniambia hivyo na akaniambia Moji na Moji unisikize na Moji nini na akaniacha. Sasa mimi nikaangalia watu wote nafaa nipigie nikasema ule mtu mwenye najua anakuaga kwa sasa. Acha nikwambie tu kweli, wewe panga gig mingi kama unataka depression try kupanga wasanii wasanii ni wasumbufu kama ngoja za nini wasanii pressure wasanii watakupea saratani. Wasanii ni pressure kwa sababu wasanii wanakuanga na mawazo mingi. I think it's because we are creatives. Number one, I think naturally it's because we are creatives. And then number two, sometimes mimi hivyo kiniuliza wasanii wengi thinks you overvalue who we are. Yeah, sometimes. The first person nilipigia ni wewe. So hiyo time unasema hiyo simu nakupigia sasa nakwambia back nikasema mimi ndapigia tu Owen. Nikasema Owen akisema Owen akikataa anazipigia majamaa wengine because Owen ndio the only person tunaweza kana tuelewane. Unajua kuna watu tunawekaga usanii kando. Unajua tunaongea kuhusu usanii but tumeka usanii kando. Mimi kapigia Owen ananiambia Moji hakuna idea kali ka hiyo. Dada Owen kama kitu nikaanza kama si kwanza za kwambia mimi nakwambia na ujue sasa hiyo ndio mimi yeye na respect Owen mbaya. Owen nataka kuocha nikoacha sasa hiyo akujui akuocha na kwa mazishi eti kwa lose msee. So wana celebrate Christmas alafu wafanye mazishi alafu nakumbuka Owen akaniambia Moji sikize hiyo ndio kali bro radically alafu sasa akaanza kunipasha, yani anaanza kuniambia venye sasa na Moji sikose kufanya hiyo. Bro unajua idea gani na mimi nikisikia mimi manga Moji siwezi kuingiza mimi kama haiko mbona nakwambia mimi kama haiko hata nayo najazia. Alafu sasa katikati ya kupanga hizo vitu sasa sina deal na jamaa wengine wao wamesema akuji wamesema hiyo kitu sijui nini senator Rafa ameniambia Moji Wacha ni pray. Raf bana. Ni even hiyo difference ya Raf na wewe. Wewe ndio hivi. Raf amepeleka hivi. Akasema ampo mrongo ni sawa tu. Nilipata by the time inafika a few days to the event cause tunaongea story ya 2 weeks manze. Mimi nasema itakuwa nini hii kitu ilienda kusema tutafanya tu mimi na Owen. Na vile itakuwa vile itakuwa ikwe and the rest is history. But for me like mimi na comment on hiyo kitu ya cause alikuwa tu like aliona hiyo kitu mimi niko bado niko cause vitu zili happen too fast so mimi niko like kitu itakuwaje but Owen alisikia tu hivi hata yeye sasa ndo ananicall Moji hii kitu bado iko sio jamaa sio ni kipost na ashaliza mpaka picha
siona kipost nikajua wasa wanaanza mauoga unajua sometimes kuna ideas au kwa mob noma lakini unapatanga tu unalak tu mse mmoja kukwambia this thing can push work. push This can work na ukakam na aka drive akakam tukapiga hiyo kitu nakwambia I didn't know itakuwa hivyo because everything just worked together. And then one of the most important things that happened is that you guys led by Pastor George Raf ended up coming Esther Home ended up coming and everything, and then you guys now prayed over us, and then that was the first one. So tukifanya hii ya pili hii ilikuwa lazima tufanye hii sasa tuko na confidence kidogo tuko na confidence tuko set pace tunajua what to expect and all that Payless and City Lighters church kwa setup iko kali sound iko clear sound bro usinikumbushe acha tu utamwingiza kwa depression bro PTSD unajua PTSD I think post traumatic stress alafu tukasema tulete sasa adusheta mimi bwana nilijua adusheta kama kwa pale itakuwa kali but also shout out nani hata nikwambia 3 people actually like kuna wase like the older generation ama the guys who came before us kuna wase wenye naweza sema wako very stand up and I think Mo is one of them, you are one of them. The other person is Kroba same time nimkolie ingine niambia Karosh nataka kukuita akaniambia Moji wacha kuniexplainia niko hapo nitakam Karosh is a stand up guy yani I don't know. Hiyo time akanema Moji na tukafanya promo na yeye huko. Sasa huko ilibidi tufanye promo na yeye na Zito huko kwa rooftop, ametutafutia rooftop huko. Karosh is one. Bro ni record promo nikiosi na Ivasha nikakutumia. Na Ivasha. Nilikuwa kama kama nikutumia hiyo promo kaange nayo. Because hiyo last time ilikuwa Karosh versus Zito, that was crazy. Tukasema hii sasa iko Adusheta versus DJ Zito itakuwa hivi. Adusheta naye ali. Itakuwa noma sana. Adusheta naye ali. Ilikuwa kali. Rafiki Mo ilikuwa aje for you? Amejipigia kakitu. Unajipenda brand. Easy the Mariahs. But first of all, the idea was really dope. Nakumbuka kwanza nilikuwa nikuja nyuma lakini sikuwa. The idea was really dope. Mimi kwanza nakumbuka tukiongea tukiambiana kutajaa hapa. Uhuru Park. Kutajaa. Because it was Uhuru Park, unajua hiyo jina already inaogopeshanga. Yaani hiyo jina the venue is big. Tukamina kina Moji nakumbuka tukisema pia Owen tukasema watu watajaa. So what was the next thing? Nili like the fact that ilikuwa na planning. Kulikuwa na timing, kulikuwa na kulikuwa na order, wase walikuwa wameambiwa mapema wana prepare, madancers wakakuja mpaka na na props, mpaka umeingiza mpaka na nini? Mascot. Msema mpaka na mascot bro. So I love that bit. Alafu I love the fact that people can still connect with that kind of music. Zile muziki zile massive yani wasi walikuwa wanaimba kama choir. Manze. Then that shows kuna a very big gap. Yani kitu kinanifurahisha sana. And that comes and that brings up now the main topic. Moji, do you feel like old school music now unajua si hatuwezi jipigia debe si wenyewe. So wewe pale wewe ni msanii new school. Au anaweza jipigia debe huyu unamjua. Acha nilize swali. Glory. Acha nilize swali. Because wewe unajua one thing another advantage uko nao pia umekuwa hapo kwa transition. As much as we call you new school artist, but umekuwa hapo in transition of the old school and the new school. So umeona the transition happening. So do you feel like gospel is evolving ama do you feel like gospel lost its soul? Because if you listen to ngoma za kitambo wase wengi si hata mimi nasema wase wengi kwa comments wanakujanga wanasema ngoma za kitambo zilikuwa na deeper meaning, zilikuwa deep, ngoma za kitambo zilikuwa na connection more than ngoma za sahi. But mimi niko another explanation to it, but I would love to hear your explanation. Useme yako kwanza niibie point. Okay, wacha mimi niangalie my perspective. I've done a lot of research about this. You see, for us long time ago, it used to take us a lot of time to go and record a song because there were fewer studios. Hatukuanga na studios. And then apart from that, studios zilikuwa very expensive. So you find that even if you write a song, ngoma inaweza shika mfuko sisi tunaandika kwa karatasi. Inaweza shika mfuko kama miezi 6 before upate ndio kwenda studio. And hizo miezi 6 sisi tulikuwa wale wase wenyewe. So ulikuwa unakumbuka aje tune?
Sasa ngoma iko Bro, kwa karatasi. hatuko tuna record hata simu. Hatuko ngati hii ngoma ya kurekodi kwa simu imekuja juzi. Lazima ukumbuke tune. Lazima ukumbuke tune. Utachoose shida ama ukumbuke tune. So bro, unaelewa? Nyinyi mlikuwa wanama kuliko AI. AI is something. AI is Bro, nothing. na unajua sisi hiyo time kulikuwa na place kwenda Hills Media. Kulikuwa na Hills Media ndio ilikuwa. Okay, this is what happened. Those days wasa walikuwa na studio. But hakuna mtu alikuwa na studio complete. Even Ogopa alikuwa na studio complete. Ogopa alikuwa tuna computer. Sakara alikuwa tuna computer. But there was a guy alikuwa ame set up studio yake hapo South B Shopping Center. Ilikuwa inaitwa Hills Media. So all of us mlikuwa mnaenda Ogopa au mnaenda Sakata, mna train song, mna train over and over because ulikuwa unalipanga 1 hour kurecord. Na 1 hour yako iko timed because ngoma hizo siku tulikuwa tunarekodi kitu reel to reel. Inakatwa. So 1 hour iko timed. Ukimesa up ni shauri yako. So you had to be so perfect with your voice, with your lyrics and everything that you want to say. Yes. So a song before in the studio, nyinyi wenyewe as a crew mmeisikia over and over na mmeipa tick. Kama umenishika? Yes. Kama ni kuikosoa mmeikosoa. I think that's another advantage sisi tuko nayo nyinyi. Yes. Because nyinyi ni ngoma wewe umejirekodi wewe mwenyewe ukajiambia wewe mwenyewe ni kali na ukajiamini ukaitoa. That's number 1. Number 2, sisi hata kutrain ngoma. Tuko tuna train vocals church. Church can make it your space for us to go there, practice and listen to it over and over, kuifanya hata kufundisha sema BGV. Mnafundishana. Kuna hiyo depth to it. More than right now na feel wase msa kwa na studio kwa bedroom anajirekodia, anajimekea beat na anajiambia ngoma ni kali na inaenda. So we had what we used to call as setbacks for us those days. I can look at it now and I feel like they were more advantageous to us than what we saw at that time. Because those days we had very few studios. That's number 1. Number 2, we had gatekeepers who were very crucial when it comes to for your song to be played anywhere. So angescrutinize. So before ufikiria kutoa ngoma, ushafikiria ingoma ndaipeleka wapi, itacheza wapi, nani anafaa kuisikia. Yani you put a lot of thought to it than right now. I think unatoa ngoma cause unajua tu nikaona online pale ndaiweka mtu mwenye pick ni shauri yake. Sisi ilikuanga, is this song a banger? Is this song a church song? Is this song for Hope FM? Is this song for Kiss 100? Where is it going? You understand? So you had to think through before even writing the song. So there's a lot you had to put into it. Find the process. And apart from that, akukuwa na oversaturation of songs. So it's good and bad. Good to a level whereby, of course, akutakuwa na the same kind of competition. But it's bad because it can overexpose you because aina zingine za kuificha. If it's poor, it's poor. If it's not good, it's not good. Peleka ngoma pinya kanifukuza nayo. Na hata pinye peke yake, hata K gospel song wakati kusema yeye DJ cheza. Inimanga DJ DJ weka ngoma DJ au kuataja. Unajua nilipeleka hiyo ngoma Athake akaniambia yani umekaa chini ukaimbia tu ma DJ au kuna kitu kingine ya kuimba to go back and think about other songs. You see that hizo ndio tulikuwa nazo. DJ Josh alienda Joshua Makale yuko junior akonanga junior yuko so you see Josh alitaji podcast yake kivyake ule wachana ni so a different story tunamkanyaga unasema kuna mtu ana ego huyu ni child's play when it comes to Josh. Huyu alikuwa mwalimu wao by the way. Huyu alikuwa nani spin ridge. Mimi niko kwa Nevs. Huyu alikuwa Nevs. Josh alikuwa best ya Nevs. Alikuwa best ya Nevs. Alikuwa kuja kutuona tukipata. I think alimarisa Nev or something. You get? Good. So for us that's the difference. So it was so hard for you to convince everyone because the process that the songs went through before it reached that point, and then pia sisi critics walikuwa wengi as in the church was ready kupiga ama kukuambia umefanya nini. The public ilikuwa so ready kukusema hiyo ngoma ni ngoma ya kijinga. But you see right now it's more of
free for all. Yeah, free Everyone has a chance. Yeah. Anyone can do a song hata kama ni AI na itaenda, hata utaimba tu kitu yote cause inaweza kuwa vinyo umesema tunaweza kuwa kijinga kwangu but kuna mwenye consume. Those days ilikuanga ule mwenye ni gatekeeper kwa kama ni ya kijinga hao wengine wataiconsume. Kweli. And just to add to what you're saying, because what you're saying is very true. Kuna aspects kuna aspects mbili zenye na agree nazo hapo kwa sana. Unaona pia na hii ndio kitu kingine pia iliharibika. You see, na mtaona hiki tu hata in life. When people unasemanga walipata doa kwa sana. It's like when people start making it now wanaanza kufichia na white. So what happened is when the gospel industry became too big, watu walianza kufichia na mangoma. You guys coming up, ilikuwa ngoma inakuja na ekeleji ya meza, tunakwambia na ngoma ndio hiyo suweke dem na ngoma so hii chorus ianze alafu whatever like wasa ulikuwa like kulikuwa na hiyo camaraderie ya wase kuwa like let's make the song better. Na unaonaje naje tukava nakumbuka hata hiyo time mnaenda studio mnapata wase wamekaa hivyo wanasema hebu cheza hiyo song hii song itakuwa kali. Yani mpaka nimekumbuka so many songs nilipeana idea so many big songs. But what happened is when our generation came, we came in when everything was so everything kuna kuna a lot of whatever. So nakumbuka hata kuna msanii alifanya video shoot, but kwa video shoot ngoma inachezwa na volume kidogo. Wasako kwa video shoot hawasikii. Aya, yani unafikia dancers ati what sikufikia na bro like ilifika mahali ni sasa ni mamizail. Mimi niko na mizail nataka kutoa si community as such now hiyo community unakumbuka unashika so ikafika mahali first of all kwa na hakuna hiyo camaraderie ya let's come and hata kucollaborate. Kuna wase wajai collaborate na wase wengine like iliisha like hakuna collaborations. So there's that camaraderie you guys had tusukumane na let's calm down, let's talk about this song, yani ilikuwa inakuanga by the time Owen unatoa ngoma industry mzima ilikuwa ilisikiaga hiyo ngoma ni wananchi tu uongo kweli. So inakuanga tu nani kuna ngoma Owen anakuaga hiyo ngoma siwezi ngoja ile siku Owen ataitoa ana mawe moja. Everybody knows the song because kila mtu alikuwa hapo. Unasikia kama kuna ngoma yako ngoma gani hiyo ni mbona unasikia sijui BGVs ni all the superstars you could ever think about. Mbona na wewe ni Mungu ilikuwa ni kama like so there's that aspect ya sisi kufichiana na kukua ni kuprove mimi ni mngori than let's collect ideas and make the song good. Number 2, I think nyinyi wasema mlikuwa mnaenda church. Sisi by the time tunaingia kulikuwa na some aspect of content ilipotea from wase kukosa kwenda church na kukosa kuwa grounded. So unapata always bufinya. So kuna aspect ya wase because by the time nakwambia by the time sisi tunakuja ni high school missions ni nataka kuwa kwa crossover ikienda sijui wapi nataka kuchukua wapi. So wase walikuwa caught up na just doing the activities. Ni kama player akuje akue caught up na kwenda nini za kwenda PR shows sasa au kwenda tizi. So it's like wakasahau hiyo story ya kwenda studio hivyo, story ya church, story ya nini. So do you feel sorry to cut you short, do you feel you guys muli face the same problem ile wanasemanga a generational problem whereby they say your grandfather walked, your dad bought a bicycle, you umebuy gari, but wanasemanga there's high chances your son atatembea tena because one worked hard to make sure that it becomes easy for the next generation. So the next generation, high chances awata work hard but they'll enjoy. So the following generation will struggle because huyu alienjoy because hajui ilipatikanaje akaiwest. Wanasemanga watu billionaires can never be billionaires. You get. So ama wanasemanga the next generation can fail. It's so easy to fail. The next generation, like the third generation, it's so easy for the third generation to walk just because the grandfather aliendesha gari. But the grandfather nayo kumbe from the great grandfather, the great grandfather alimuonesha I'll make everything so easy. Wanasemanga the tough men create easy life and easy life create wase wanakuja wanakuwa walezi. Hao walezi wanakuja wana create another tough time. Jamaa anakuwa na quote, hebu mfinyika kitu hapo.
ama nivoka Guy is a kawia deep- is a deep guy. Hapana, hizo unaona ya kila time ukiongea naye anakwambia moja acha nikufunze kitu in the life of a man unakuwa na 40 days 40 philosopher. but I believe that to be true because like your sons ama my children ama like Junior ameamka ameona double door amezaliwa ajui nyumba ina fridge ajui nyumba ina choo ndani ajui nini so for you to create hunger yake ndio yeye ajue utahave kuko very intentional in passing down values not only money so and that's what the Indians are very good at doing because what they bring you into the shop and you become a sweeper and then you become accountant so by the time uko 20 ama uko 30 you understand what it takes to run the shop you don't only see the account the conveyor belt inaendelea lakini sasa ukiona the account so sisi I think kuna an aspect of tulikuja sasa mambo imeshika Owen hata atumuonangi sijui tunajuanga Owen sijui anaishingi wapi atuonangi nani Muraya sasa hiyo tunaona Muraya yako mbele alikuwa na nini achana na Haria ile ya Samidi ile gari hapana Honda ulizenga Samidi ya moja tunaona ni kama yani kwanza hiyo gari hapo ameenda Haria ameweka rims asijai na Haria haijaiwekwa rims kama hizo so that's what we're seeing unajua Haria aliuzaje alikuwa siku moja na travel kwa barabara akaona msee anauza mboga na Haria amefungwa boot akasema hata endesha Haria tena maisha yake for real ile kitu liko nasema nilikuwa na kuni nilikuwa na nikaacha huko town akauza na akaacha huko kiburi coming up and seeing that so the people they thought unajua nyinyi wase already Owen mafanyizo vitu za katoloni nini you guys mnaenda church unafanya all those things so I think that's where a bit of it we lost it over and above sasa easy technological advancements za kumake ngoma that unaweza enda kwa studio na umake ngoma hiyo siku na utumie 3-piece kesho so unaona unahitaji opinion so unatoa ngoma unaenda unaitoa aujui hata mimi sasa have kujifunza hiyo kitu ya naweza na nifanye ngoma na niambie producer please usinitumie 3-piece kesho wacha nisikize hii ngoma ni bond nayo wacha niende nikam nicheze wase hizo those are technological now because technology and availability ya studio imefanya wase it's very quick for us to release music now but sometimes hiyo kukana ngoma na hiyo mlikuwa mnafanya hiyo ya kuandika lyrics jota mimi nilitest hiyo kidogo hiyo ngoma ulikuwa unaambia uko na session sisi tulipata session 3 peke yake ama session 2 peke yake huwezi shinda hapo ukikuja ku correct ngoma so those are the kind of things that require so I think over and above the technological whatever and all those things that part ya kukua grounded and that part ya wasikutaka kufichia na white sana wasikutaka yani hiyo that level ya competition nyingine inakuwa very crazy inakuwa inakuwa unhealthy to a certain extent inakuwa at the end of the day everybody anakuaga na season yake kuna time yenye utangara zaidi kuna time atangara zaidi so we should be able to be comfortable because to believe that utangara milele na hakuna mtu mwingine atangara after wewe ama kuna mtu mwingine ataingara is also ni lie in your head you're lying to yourself so that lie ilikuwa like sasa tunafichiana tunataka vitu so that thing I think some of us are working very hard to break hiyo kitu kukua like by the way hakuna hiyo competition we can add value to each other ngoja wacha tu run tu akina nini za lot to say wacha tu run kidogo tu wacha tu run kidogo tu kwa sababu ita lose essence ya kwa podcast ina kama interview ya TV tena sawa so anyway that's what I would add but I think now inaenda ikichange because like now guys seeing how we are working together even doing these events and whatever the next generation sasa of artists watajua by the way hata because wewe unakumbuka mpaka kuna watu walikuwa wanataka kuonesha na atu ni kama mtu yote alikuwa kwa gospel before haku exist sisi ndio tuko saa hiyo unaelewa like and for me nilikuwa nashindwa what is happening like yezi kuwa because you see atu kama sisi we paid homage to akina Raf we paid homage to akina Peter Odera we paid homage to all these guys because tunajua before how kukua the pathfinders before how kwa the trailblazers hata watu kama sisi kuna mali place mob tunge struggle so we no matter what in every situation lazima kuna mtu alikuwa before wewe na whether you like it or not juzi ni manule msana wanga majuu kwa trailer anasema anatanga nani Malcolm alisema social media imecreatiwa lazima one day itadua wewe na wewe yep
you know reality watu wengi wataki ku accept. So the same way in the industry kuna tu siku moja itadua wewe na wewe. The most important thing ni lamo create legacy yenye they remind you they remind them of who you are. But ukumbuke tu wewe whether like it or not kuna kasi zone utastruggle now. Na season yenyewe na kuanga more of either mistakes wewe ulifanya ama sometimes environment too. Kwa mimi najua watu wengi environment ya digital iliwa put off. Na mimi najua tu watu wengi environment ya transition ya church imeoza, church imeharibika, iliwa put off. Mimi najua watu wengi transition ya church hailipi. Yani all this transition can put you off na inakutoa kwa game. So one of the most important questions ningetaka kuuliza in all this cluster, in all this noise, what keeps you grounded? Because bro, hata mimi mwenyewe mimi ni msee niko kwa hii industry right now. But sometimes na findingi bro ko post ni kazi inakanga si kazi but it's a lot of work. Ni kazi kwa unajua leo unaweka post kesho unataka nyingine, leo unaweka post tuangoma leo kesho kutwa message nyingine, si kupost ku create kenye utapost hata kwa tu picha yenyewe unataka kupost si mchezo. So bro, what keeps you grounded and how do you do it? Do you have a team? Because I know there are people who have a team, there are people who decided now they just hand it over to someone else to do it for them, and there are people who are like apana mimi I can do it, and there are people who enjoy doing it. So what keeps you grounded? It's all deep sana. Thank you. So I wish naweza kuona quotes zako. But for me, I think one thing, mimi najua hiki tu, this is all I know how to do. Number one, this is all I know how to do. Mimi sina like there are many things I can do, but entertainment and music and ministry is what I know how to do. The second thing I realized, some of the things is inafanyanga wasa choke ni not having me. I think people are a big element of what we do. So for your story I could create, me I always keep younger people around me. Like all these guys wanashinda wakinichanua every single time, wanashinda wakinionyesha new ways of making content, new ways of creating content. That helps. Number two, you could keep going. I think could also kitu inafanyanga, you see there's Moji Short Baba and then there's James. So I feel like mara mingi na nimekuja nikaangalia nikastudy wasanii wengi, what ends up affecting the creativity or how guys wanafanya vitu is when Mwatia is affected. Mwatia affects Daddy Owen. So if you're very keen on making sure Mwatia kopoa, protecting Mwatia, because the Bible says that protect your heart because from it it's a wellspring of life. So when you protect your inner self, when you protect your mental health, when you protect all those things, now utapata kuna time uko na bad days but asikai for long. Because ukiangalia msee, kuna msee ukiambia kwa nini atoagi ngoma, it's not because haezi andika ngoma, it's because anapitia vitu zingine. Kweli kelele ni mob ya life. Yani you're like nizime hizi kelele hata personally anapitia. So ama interest in like a die and all those things. So for me, I think staying in church, staying grounded in church, having that community and all those people, they keep reminding you, like hata wakati you're having bad days, they keep on pushing you. So I think that's one thing, because ultimately you're not a content creator, you're a person. So you go through life, you go through challenges, you go through whatever. Say now that we're getting older, your parents get sick. Kama sa shosho yangu, kama last year my shosho was in Hosi twice. So all these things are happening. So what will keep you creating music at that time? See the love of content. No, it's are you able to go to a place pray, uko encourage, now feel whatever. So that's the thing, and I can say even for artists and whatever, is that if you're constant and you're sure that you're not, but umeset boundaries za take care of the person, hiyo itakufanya hizi vitu zingine zitakuwa rahisi, kwa sababu sometimes ujisikii kufanya kitu kabisa. And then pia of course mimi siku hizi ninachokeza hata si ngoma, video kushoot. Sasa piga na AI bwana, piga ngoma, video weka AI. Piga ule jamaa anafanya rigijia dance, akufanya upige akufanya Owen mpaka upike moves zingine moto. Is like that. But I think over time kuna vitu zenye mimi nimeachia wasi. Kuna vitu pia niko na team ya wasi wenye wananisaidia. So sometimes in Kenya to keep a team, because of the industry how it's set up, you might not be able to keep a team kabisa. But Kenya mimi nimefanya najituti kama kampuni, niko na suppliers. Kuna wase mimi nimework nao for a long time. Kuna wase nimework nao for reels,
kusema hii mwaka ni mwaka na huyu jamaa ananifanyia reels zangu zote, so anaelewa style yangu. So nikisema nipate client, sitaki kutafuta mtu mwingine mwenye atakula kufanya reels zangu na whatever. I use this guy. Kuna mtu wangu mwenye amekuwa akinifanyia graphics for 10 years. Kuna mwingine when I get a big project ya corporate and whatever, niko na project manager mwenye najua this is the guy who knows how to write proposals, who knows how to do all these things. So there's a huge team that I work with, sometimes not on a day-to-day basis, sometimes on a project-to-project basis. So inafanya the project and whatever that comes in. Of course kuna wale watu tunashinda nao daily, but kuna vitu zenye these are the guys I work with. So they make things much easier. And they know me. They know me. Wanajua wakati nalalisha. Wajua sasa wanajua yes, nalalisha. And then the other thing that I do that inanisaidia, I have guys who I tell what I want to do in a year. Like there are guys I sit down and I'm like, okay, this year this is what I'm trying to achieve. I'm trying to do this. I'm trying to position myself here. So these people will be checking in. Okay. Wananiambia, brother's keeper. So ulisema brother's keeper, but also they are like, it's like the way a company has a board. Yeah. So kuna mtu anakuambia, by the way, our boss, keep in check. Tulisema tutafanya album, sioni WhatsApp na refresh, sioni ngoma. Tulisema tunafanya gig. What is happening? All these guys. And of course, one of the main people also that pushes me, of course, kukuwa na familia, wife, I think inanisaidia na whatever, my show, but also having a Pasi really, Pasi is a blessing. It's a blessing. So, na wanasemanga kukuwa na pastor sijui ni kusim. Wacha tu sim. Kwenda church, wacha tuende church. Kuna joke niliambia jamaa, sasa when you talk about men, sasa nakwambia ati wewe unashinda church. Mimi niko like, wewe uko kwa pole awase sina beef na mse wote. Unapata jamaa wewe ni vegetarian. By Ractis ako kwa Ractis Club of Kenya, wanataka mlolongo wacha niende church bana. Juu didn't realize our inner being, our heart, they will all itatupe lazima ina long for some communion direction and whatever. If you don't go to something like church, somehow uta gravitate towards something. Of course. And that thing might not be the best thing. So Mimi I value church, I value having a pastor, I value having and a some community. of us hata tunajijua more than that, because you see kuna hiyo narrative unaambianga usipatie devil because unajua ukimpea ka chance inakwanga the story of the nail and the house. Kuna jamaa alikuwa ana on house, devil alikuwa ndakuba hiyo hao. Devil akuja akamwambia but so niuzie hao yako ni kali. Huyo msee akamwambia hapana, mimi siwezi kuzie hao. Devil akamwambia basi kama huwezi nizie hao basi acha tu nikuje na msumari yangu. Nigonge kwa nyumba yako kwa wall. Msee akamwambia msumari tu piga. Ni sawa. Lakini Devil akamwambia msumari yangu ni expert. Lakini ndaigonga hapo. So one day Devil alikuja na gunia ya kaka ya mnyama imedai. Akuja akaihanga hapo. Msee akamwambia unakuja unahanga hapo. Msee Devil akamwambia but mimi msumari ni yangu. Nyumba ni yako, msumari ni yangu. Lakini msumari ni yangu. Jamaa alijaribu kuishi hapo na akashindwa akahepa. So that's the essence of the story. Sometimes in life we have to keep our house in order because tunajua weaknesses zetu. Of course. Hata hiyo msumari tu unasema ati wewe ni mse because unajua the moment uta-allow hiyo hook kuje gongelea kwa nyumba yako. That's it. The carcass will smell in that house, you leave that house. Utajua. So wacha tubaki tu church. Wacha tubaki mimi na miangasi. Mimi no matter what, wacha mimi nibaki church. Najua pale God amenitoa. Hata disadvantage church ni gani? Na najua kitu God ameniweka, na pale God ameniweka, na pale God ananipeleka. Wewe unaweza fanya vitu zako ni sawa. But kila mtu ana choose. Wewe choose your poison. Wewe choose yako, mimi choose yangu. Mimi acha ni daina hii yangu. Wewe choose yako. Hatuwezi fanana wote hivi. Nilisikia mtu akisema hatuwezi kosi wote wadosi na hata tumoja jacket kwa gari. Hatuwezi fanana. Na unajua nini? Uko kwa church si ati and people sometimes mistake it kusema evil ni kusema ati you're perfect. No. In fact we're there because I understand that the issues of life ni mingi. I understand that my weaknesses ni mingi, challenges zangu ni mingi, challenges za kukua na za kumanage life and whatever ni mingi. So I'd rather niko place yenye at some point if I'm discouraged niko place yenye niko within niko mahali kuna usaidizi. If I'm going through a tough time, if I'm feeling niko down, if I'm going through all these things nikikufiwa, unajua kuna vitu zingine a community ushaona like there's nothing as sad as msana anapitia kitu. Ushaona mse kuna time wangu alikuwa OC and tukiwa OC tumekaa OC for like 2 weeks.
shosho yangu ni mtu wa watu. She's a minister, yani anapenda kuministia wase. So every time ya visitation kulikuwa na crisis. Watchman ako like wase. Wase so mbili. Najua hizo moments. Ila wase ni nani? Kuna siku mpaka Guardian amekuja kuwa na shosho yangu juu. Guardian anapenda na shosho yangu pa. In fact nauliza kwa shosho yangu unapenda Guardian kuniliko hapa. Mimi Guardian ananibarikiki. Sasa after a while huyo chaka ananiambia, unajua hapa tunaona vitu mingi sana kwa hiyo si. Kuna msee akikuja hapa anaweza ka 2 weeks a month hakuna visitor. You see, but your shosho amekuwa na so many visitors. That tells you she must be doing something good in life. And I think sometimes being in church and being in very good communities and being in friendships and whatever, those things that reflect when certain there's things a moment happen. that is coming. There's a moment that is coming. Pesa see everything. Yes. There's a moment that is coming that will expose the kind of life that you live, the kind of things that you have, the kind of priorities that you have set in your life. There's a moment that's coming. Choices have consequences. Yes. Your story, when you're hot in the industry, when you're cold and when you're whatever, when all these things when it's later in the day as an artist, watu watajua ulikuwa naishi na wase. When you had power ulikuwaje? Mimi nakumbuka Mo alikuwa anachezea ngoma every Nimso alicheza every Sunday for almost a year. Hata ngoma ya Days pia at the same time. Although kuna ngoma nyingine nilimpelekea akaniambia, "Sasa hii ni ngoma gani? Sio tu ngoma poa." Nikatoa poa nikacheza. Kuna ngoma nilibaya tunashuka kwa basement. Mbona ngoma iko na giza? Moji. Mbona ngoma iko na giza? Hiyo acheni mchezo. Akucheza. But the next one alicheza. So coming back to as you're nearing the end. So do you believe do you confirm the narrative that gospel has lost its soul, or do you believe that gospel is just evolving? It's evolving. It's evolving now. I say this, and I've been saying this. In the next 2 years, people are going to see exactly what's happening. Amen. Because right now, the things that we're doing now, they're the things that what you call it is like we're starting a fire. So right now we're starting a fire, igniting that fire. It's a disruption, but disruption. And there's revival that's happening, and the revival, ukiangalia vizuri, it's not the gospel is from the church. So there's revival in the church. Ultimately, before the gospel was there was Teresia Werimo, there was all these things, there was Maximum Melodies. That was the genesis. So with the things that you're seeing with Remafis, with City Lighters Church, with all these things that are happening in the country, it's a bigger picture. If you look at it, Pastor T, if you look at all these things, there's a bigger thing. If when you talk if you look at the statistics even abroad, Gen Zs are inasemekana there's a higher kwa hizi generations zenye zimekuwa like the latest ones, attendance ya kanisa among Gen Zs is the highest. So there's something bigger than just the music. But now the music, of course, is going to be an expression of the whatever. So there's something big that's happening. There's a bigger picture that's happening. Since we are just igniting that fire, gospel music in Kenya, and in a year or so, hata pengine haitafika 1 year, in a year or so, people are going to see exactly what is happening. And Mimi, for me, as Moji, I'm happy to be the one who's trying to show guys, even as we look at what's happening huko mbele. Msisahau that Owen ndio alifanya kuna vitu Owen amefanya hata sijaifanya. Owen alishinda titi mamas. Owen aliwin mpaka female artist of the year. Kuna wada alichukua kila kitu mpaka female artist of the year. Mimi hapo nika give up, nikasema my god. Na wewe anangana DJ za hiyo. Anangana ka trafika moja na Sadiki. Kamoja. Lakini pia jamaa huyu. Sema anangana Sadiki hapo. Wewe unakumbuka Facebook mmoja alikuwa anaandika good night. 2000 comments. Top. Ficha zake zote kwa hivi. Ma side bands. Ndo malaika kina. T-shirt yake ya green ya. So kwa hiyo yetu atukosana kuuza mtu swali stupid. Uliza. Hapa unajua hapa hataki tena ukija hapa nikae tunajifanya ni kama maholi jote na sana. Alama tuko na aka moment ka. So ushi slide kwa nini ya DM? Of course nishawai. Oh shy. Wewe ni bad. Mora? Unauliza nani? Shawai. Before I got married, nimekosea pale bro. Ni kama kuuliza wewe ushi slide. Mimi kwa nini yangu hiyo lazima. Hata kuna mwanaume normal hii dunia. Okay, normal. Hiyo time ndio za T. Atakwambia hivyo T kwanza atakwambia mingi. DM zote hizo kwanza unangoja mtu anasema si post tu story. Post story ndio live. Unajua kwa story.
Unangoja birthday. Wow. Hapa tumakofi. Nice. Alafu unajua anakuandikia anasema go to the point. Tumalizeni report. Just go straight to the point. Uko zile za hey you look beautiful. Wow. Unalia kama Ole. Wala nini hapa by the way. Hizi mandazi kwani Leo mazeka ameshika. Imekuwa deep sana. Imekuwa deep. Unakula mandazi ya mgeni wewe. Lakini kuna kingine tumezao. Do you know huyu jamaa alikuwa anagoba na GB Gate? Nani? Huyu. Unajua kwamba Nilipost juice. Ilikuwa gani? Ile unatete remix. Tupige basi. Hatuwezi piga hiyo time. Unaikumbuka? Amina akatupigia basi. Nilipost juice by then hii mwaka nitakuwa nakumbusha watu tunasema ni nini? Utaenda kukumbusha watu mapema. Wewe umefanya vitu. Nimefanya vitu. Bro, mbona umejaza Uganda? Unajua huko ndio nini? Mi international artist. Last time nilifanya gig Uganda. Hata kama 8,000 people. Noroja na mascot. hata kama wamekununua Nilikuwa na mascot. lakini hata kama wamekununua usituonyeshe kwa macho yetu. Next time sasa acha nikwambie kitu moja. Ikiwa kuna mtu ameitishwa kwa hiyo hii kitu ya Osco School. Next time Mungu akitusaidia lete Alemba Eleven is a member. Tulikuwa tuna chat naye by the Unaona Alemba mlikuwa yani hata Uganda tuliharibu. Leo tukaharibu sana. Podcast imekuwa real manze. Mimi na feel leo imekuwa real. We need another continuation. Bro, wacha nikuuliza kuna swali mu utakawaswali niuliza kina Jeni uliza. Hii question ya mwisho. Who do you think is your favorite producer? Mtu ule ushai work naye na ule ushai dream kwa naye na ujai work naye. Oh wow, no wawili ule mwenye shade dream kwa naye sasa work naye ni RK but sijamwona ki producer of late but that was like because the golden era of gospel alikuwa like the guy nilikuwa nataka kuwork naye sana. Ule mwenye niliwork naye na ilikuwa like one of the best producers nishai work naye kai hiyo ni ngumu. Unaweza pata tu answer bro, usiogope hakuna saa hiyo ina answer. Inaweza kuwa hata si alikutolea hit. Si lazima alikutolea hit. But kulikuwa na synchrony in studio. Si lazima ni alitoa hit. Acha nikwambia mimi na synergy. Ndawapea tu watatu. Watatu? Hapana, acha niwape tu ndawapea producers wenyewe wamenichange your life. But producer wako amenichange your life as my favorite producer ni Saint P. Okay. Because Saint P is a guy who takes your idea and turns it to a song. Okay. So by the time una record ngoma hata uwezi expect hiyo ngoma itakuwa hivyo. Okay. So nakumbuka kuna siku record ngori. Afu wewe mimi niko like Saint P alikuwa amechoka. So mimi naona ni kama bambiki. Nikamwambia kaka unaona hii idea unaionaje? Akaniambia kaka kama ikuwa mzuri atungekuwa tumefika hapa. Basi pia alikuwa hivyo. Sana hivi. Mpola kinywele. Madrid anashika hivi. Akaniambia kaka kama ingekuwa kadi atungefika hapa. And Ngori is a song that changed our lives. So Saint P is one of the best producers kwa sababu yeye first of all tukifika hivi just like venye mimi hupenda. Juu mimi na Owen pia kama hivi yangu angenikola lakini nimepatana na Owen ananiambia unapatana na Owen utachelewa because mimi mtapiga story for 2 hours. Hata mimi nakuwa kama mfike kwa ile agenda. Awe ni anatuharibu. Huyu Saint P ukifika studio ni muongee for 2 hours alafu mrecord 30 minutes philosophy kinyekota nasema in that season alasa ndo mrecord na wako na kitu na blessing is the same my brother the same thing. So those guys Saint P one of the best but one of the other guys when you nimework na yeye that are good at the other two I just mentioned them is Teddy. Teddy ni one of the best producers in terms of in session. It's a very fun session like Teddy session nilienjoy sana sitadanganya. It was a very fun session. Teddy is musical. But Teddy anaweza sema kwanza kuna nini inaitangwaje? Kuna trao wanashonewa nini baba dogo mwende mchukulie trao imagine anashona studio by the Teddy pale kana kabeza kula demo na chapo anaenda kuchukua trouser mkuje mrecord audio alafu mke
anaweza kustress maka udedi nani dada guy ni ati of course Seville is one of my favorite because they alifanya Vimbada and so many other guys and I think Seville and Teddy almost like I enjoy recording with them in the session like that. Of course I nimekuwa nikiwork na Sean on the beat is also good, fresh blood no whatever but Saint Pete one because Saint Pete kutumia ngoma uko like hii ngoma ilikuwa ina sound hivi inakuwa different. Teddy B na Seville ni very fun. Saint Pete bado na produce nani Saint Pete na produce but anafanya movies and stuff like that anafanya mimi nikianza kuimba officially kama nitaanza naweza taka touch innovator. Do you remember that guy? He was ahead of his time. Team alikuwa ahead of his time. Unajua kwa nini nasema nikirudi back kwa Saint Pete unakumbuka I am walking ya kwanza na ya pili by the way sema leta vocal akachukua I am walking ya kwanza na ya pili mimi sijui nani alifanya I am walking ya kwanza ilikuwa ina jamaa alikuwa alisema leta vocal hiyo I am walking it's the most apart from Tobina hiyo ngoma hakuna hype set ya gospel inafanyikanga I am walking hiyo track alifanya nini Saint P na vocals peke yake nakumbuka nani akistressiwa sari haijakam sari imechelewa ikuji ndio hiyo the day alitumiwa hivi alisema ameja DK kipiga hizo iko sawa tumeingia mjini tumeingia town kutesa imeisha. So guys just closing nataka sisi watu tutasema point ya kusubscribe because ni very important as all of us to support because whatever we're trying to do right now, whatever we're creating right now is a community, and this community we want all of you to be part of it, for you guys to work with us and to make sure that you don't miss out on anything that we are shooting or anything we're producing out here. So guys, support us because at the end of the day this community tusaida sisi wote but right now we're just ndio tumeanza, we are growing and we really need your support because to make something bigger it consists of us and you guys. It can't be only us. Sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. So kindly subscribe, like, comment, and ring the bell and recommend who do you think should be our next guest on the hot seat. Yep. Na pia naweza suggest ka topic. Ka topic, sindio? Yes. Leo line ya Juliani, line gani ya Juliani kumaliza? Si uko Juliani once said uko faithful au mangi ama una doza lojo akalaika na kwa wazimu akasema sawa ingine hata tutakapiga hebu tuta ingine naona ingine Juliani once nikakubadilisha all upside down alisema Juliani amesema vitu mingi but amesema ni gani alisema nimepotea kama tattoo kwa skin ya Msudan. Nimepotea kama tattoo kwa skin ya Msudan. Ciao, bye bye, see you.